let us discuss a very important theory, that is MOT, molecular orbital theory. The crystal field theory failed to explain many physical properties of the transition metal complexes, and it does not consider the interaction between the metal and the ligand orbitals. So CFT-യിലും VBT-യിലുമുള്ള limitations മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, MOT പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. And this MOT can be very well applied to the transition metal complexes to rationalize the covalent as well as the ionic interaction in the metal ligand bond. This MOT can be useful to understand the covalent as well as the ionic character in the metal ligand bond. And in this theory, a transition metal ion has 9 valence atomic orbitals, which consisting of 5 Nd, that means dxy, dyz, dxz, and dx square minus y square and dz square, that is 5 Nd, and 3p, that is px, py, pz, and 1 s orbital. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, മെറ്റൽ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ്. അതിന് സിമെട്രി ടെർമിനോളജിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 9 വാലൻസ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ്. അതിനകത്ത് 5d-യും 3p ആൻഡ് 1s. സോ മെറ്റൽ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ്. യെസ് ഓർബിറ്റലിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സിമെട്രി ടെർമിനോളജിയിൽ പറയുന്നത്? A1g or with capital A1g. That is a non-degenerate or symmetrical. The next 3p എന്ന് പറയുന്നത് px, py, pz. And it is T1u or capital T1u. That is triply degenerate. The next is a dxy. 5d ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ dxy, dyz, dxz ഇതൊരു സെറ്റാണ്. That is T2g or capital T2g. That is triply degenerate. And the next is dx square minus y square or dz square. That is Eg, and that is the double degenerate. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. എ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഡീജനറേറ്റ് ആണ്, ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ലി ഡീജനറേറ്റ്, ആൻഡ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിപ്ലി ഡീജനറേറ്റ്, ദെൻ ജി ഡിനോട്ട്സ് ദ ജെറേറ്റ് ആൻഡ് യു ഡിനോട്ട്സ് ദ അൺജെറേറ്റ്. നമുക്കറിയാം ഈ ഓർബിറ്റൽസ് ദീസ് ഓർബിറ്റൽ, ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസുകൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ് ഒരു ലിഗാൻഡുമായിട്ടുള്ള ബോണ്ടിങ് ഇൻട്രാക്ഷന്. These orbitals are of appropriate energy to form bonding interactions with the ligands. And the molecular orbital theory is highly dependent upon the geometry of the complex. Therefore, it can successfully be used for the describing of octahedral complexes, tetrahedral complexes, and the square planar complexes. And in order to explain the covalent nature of metal ligand bond, MOT was suggested. So the main reason of the suggestion of MOT is that in order to explain the covalent nature of the metal ligand bond. And other than ligand field theory, I already discussed what is ligand field theory, and ligand field theory is based on the basic principles of the MOT. And there are certain features for MOT, or the molecular orbital theory for metal complexes has certain postulates or features. That features is given here one by one. First one is the atomic orbitals of the central metal and of surrounding ligands combine to form new orbitals and known as molecular orbitals. So the atomic orbitals of the metal and the ligands combine to form a new orbital known as the molecular orbitals. The number of molecular orbitals formed is same as that of the number of atomic orbitals combined. We know എത്ര അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത്രയും എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യും. Then the next is the additive overlap result in the bonding molecular orbital, while the subtractive overlap result in the anti-bonding overlap. Anti-bonding molecular orbital. ഇങ്ങനെ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലും അതുപോലെ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡ്യൂ ടു എഡിറ്റീവ് ഓവർലാപ്പ് ആൻഡ് ദ സബ്ട്രാക്റ്റീവ് ഓവർലാപ്പ്. The energy of bonding molecular orbital is lower than their non-bonding counterparts, while the energy of anti-bonding molecular orbital is higher than that of the non-bonding orbitals. നമുക്കറിയാം നോൺ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നത്. So anti-bonding molecular orbital is of having higher energy, and the bonding molecular orbital are having the lower energy. Then the next is the energy of non-bonding orbitals remains the same.
because the non-bonding orbital means it is not participating in any bonding, therefore the energy will be same. ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ്ങിനും എന്താണ് നോൺ ബോണ്ടിങ്ങിനേക്കാളും കൂടുതലും കുറവായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. The ionic character of the covalent bond arises from the difference in the energy of combining orbitals. So the ionic character of the covalent bond arises ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? On basis of the difference in the energy of combining orbital. If the energy of a molecular orbital is compared to an atomic orbital, it will not be very much different in nature from atomic orbital. നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിൻ്റെ എനർജി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് ദ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോംഡ്. അപ്പോൾ രണ്ടും ഏകദേശം എന്താണ്? വിൽ നോട്ട് ബി വെരി മച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ്. വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല. The atomic orbitals of the two species undergo linear combination with the energy, symmetry and orientations are favored in order to get a molecular orbital which are same in number as the number of combining orbitals. ഇപ്പോൾ രണ്ട് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസുകൾ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ അതായത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ എനർജി, സിമെട്രി ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കണം? ഫേവർ ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ. Next is, out of the molecular bonding obtained, one set is called bonding molecular BMO having energy less than the combining orbital, and other set is called the anti-bonding, that is anti-bonding molecular orbital having higher energy than the combining orbital. നമ്മൾ already അത് പറഞ്ഞു. The 10th point is, the electrons are arranged in these molecular orbitals according to Hund's rule, Aufbau principle and the Pauli's exclusion principle. ഇങ്ങനെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിലും ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇലക്ട്രോൺസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ Hund's rule, Aufbau principle and the Pauli's exclusion principle. നമ്മളറിയാം അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാകുന്നു. അവർ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് തന്നെ ബോണ്ടിങ്ങും ഉണ്ട്, ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ്ങും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മീൻസ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഇൻട്രാക്ഷനും ബോണ്ടിങ് ഇൻട്രാക്ഷൻസും ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്ന മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു MOTയെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പ് തിയറിയാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് തിയറിയിൽ ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് നോളേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ടു ദി ഗ്രൂപ്പ് തിയറി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഹോൾ കൺസെപ്റ്റ്. എനിവേ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇങ്ങനെ MOT നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് കൺസിഡറേഷൻസിലാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, സിഗ്മ ബോണ്ടിങ്ങും പോസിബിൾ ആണ്, അതുപോലെ പൈ ബോണ്ടിങ്ങും പോസിബിൾ ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് ഇൻ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സസ്. എന്നൊന്നുകൂടെ പറയാം. സിഗ്മ ബോണ്ടിങ്ങും പോസിബിൾ ആണ്, അതുപോലെ പൈ ബോണ്ടിങ്ങും പോസിബിൾ ആണ്. സിഗ്മ മീൻസ് ഹെഡ് ഓൺ ഓവർലാപ്പ്, ഓർ ദെൻ പൈ ബോണ്ടിങ്ങും പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സസ്, ടെട്രാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സസ്, ദെൻ സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ കോംപ്ലക്സസിലുള്ള സിഗ്മ ബോണ്ടിങ്. Then after that we will explain the pi bonding in transition metals of forming the octahedral complexes, tetrahedral and the square planar. So first is octahedral complexes. We are discussing the sigma bonding.